আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আবার নিয়ে আসলাম সেকেন্ড পার্ট ক্যামরি 2AR ইঞ্জিনের। তো আমরা এখন আরটিভি সিলিকন লাগাবো। আমরা এখন হেড গেজ গিট রিপ্লেসমেন্ট করব। তো হেড গেজ গিট রিপ্লেসমেন্ট করার সময় ইঞ্জিনটা একটু হালকা ডাউনে রাখবেন পিস্টন, কারণ না হলে বাল্বে রাখতে পারে, এই জন্য হালকা ডাউন করে রাখবেন। আমরা হেড গেজ গিটের উপর অয়েল দিয়ে হেড গেজ গিটটা বসাই দিব।
আমরা এখন টাইমিং কভার লাগাবো। তো আমি টাইমিং মার্কগুলো দেখাই দিই নাই, কারণ আমার অন্য ভিডিওতে টাইমিং মার্ক আছে। আপনারা যদি দেখতে চান আমার ওই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। তো আমরা আর টিভি সিলিকন দিয়ে টাইমিং মার্কটা বসে দিচ্ছি। ইঞ্জিন কমপ্লিট। আমরা এখন ইঞ্জিনটা লাগাবো। তো লাগাই স্টার্ট দেওয়ার পর আপনাদেরকে লাস্ট পর্যন্ত দেখাবো।